Hello! This is the lesson on comparative and superlative adjectives. Доброго дня! Сьогодні ми будемо розмовляти про порівняння прикметників. Do you agree that salad is healthier than sweets? А ви згодні, що салат корисніший за солодощі? Or is cucumber the best? Чи огірок самий корисний? Comparison is not very difficult theme in English language, but pupils often make a lot of mistakes. So now let's learn rules and try to understand and practice. Порівняння – це не дуже важка тема в англійській мові, але учні часто роблять багато помилок. Отже, тепер давайте вивчимо правила і спробуємо попрактикуватися. An adjective is a part of speech that describes a person, an object, a place or an animal. There are three degrees of comparison in English. They are positive degree, comparative degree, and superlative degree. Let's start with the positive degree. The positive degree is used to describe a thing or a person. For example, Kate is a nice girl. Now let's learn the comparative degree. We use the comparative degree when we need to compare things or people. The comparative form of an adjective can be formed using the following rules. Прикметник є частиною мови, яка описує людину, об'єкт, місце чи тварину. Існує три степені порівняння прикметника в англійській мові. Простий ступень, порівняльний та вищий ступень. Почнемо з простого ступеня. Простий ступень використовується для опису речей або людини. Наприклад, Кейт – гарна дівчина. Тепер давайте вивчимо порівняльний ступень. Ми використовуємо порівняльний ступень, коли нам потрібно порівнювати речі або людей. Порівняльна форма прикметника може бути сформована за допомогою наступних правил. Formation of comparative degree. By adding the er in the end to the single-syllable adjectives. Додавши закінчення er в кінці одиночного складу прикметника. For example. Наприклад, nice becomes nicer. Гарний – гарніший. Kind becomes kinder. Добрий – добріший. The consonant is doubled if the adjective ends with a vowel and a consonant. Ми повинні подвоїти приголосну, якщо прикметник закінчується голосним і приголосним. For example, hot becomes hotter. Big becomes bigger. This week the weather is hotter than last week. На цьому тижні погода жаркіше, ніж минулого тижня. If a two-syllable word ends with y, it is replaced with I-er. Якщо в слові два склади і слово закінчиться на y, то ми змінюємо y на I та додаємо закінчення er. For example, healthy becomes healthier. Pretty becomes prettier. For adjectives having more than two syllables and adverbs ending in -ly, the comparative degree is formed by adding more. Якщо прикметник має більше, ніж два склада, чи прислівний, який закінчується на «лі», порівняльний ступень формується за допомогою додавання more. For example, more slowly, more beautiful, and so on. This bookcase is more beautiful than that one. Цей книжковий шкаф красивіший, ніж той. Formation of superlative degree. Let's continue with the superlative degree. We use the superlative degree to show the highest degree of comparison. Давайте продовжимо і вивчимо найвищий ступень порівняння. Ми використовуємо цю степень, щоб показати найвищий ступінь порівняння. He is the most famous pupil in our school. Він самий відомий учень в нашій школі. The superlative degree is formed by adding est in the end of one-syllable words. For example, long becomes longest, tall becomes tallest. Nick is the tallest boy that I know. Нік – самий високий хлопчик,
якого я знаю. Snails are the slowest animals in the world. Равлики – це найповільніші тварини у світі. Nile is the longest river in Egypt. Ніл – це найдовша ріка в Єгипті. For adjectives having more than two syllables and adverbs ending in -ly, the superlative degree is formed by adding the most. For example, expensive becomes the most expensive. Famous becomes the most famous. There is the most delicious cheesecake I have ever had. Це самий смачний сирний пиріг, який я колись куштував. As you know, in English, there is an exception to every rule. Some adjectives don't follow any of the above rules. Exceptions you have to learn by heart, and don't forget in the superlative form we always have to put the definite article there before the adjective. Here are some of the most common irregular forms. Exceptions, irregular adjectives. Adjective good, comparative form better, superlative form the best. Adjective bad, comparative form worse, superlative form the worst. Adjective far, comparative form farther, superlative form the farthest. Adjective little, comparative form less, superlative form the least. Adjective many, comparative form more, superlative form the most. Italian food is better than American food. My dog is the best dog in the world. My mother's cooking is worse than your mother's cooking. Of all the students in the class, Max is the worst. One-syllable adjective. One-syllable adjective tall, comparative form taller, superlative form the tallest. One-syllable adjective old, comparative form older, superlative form the oldest. One-syllable adjective long, comparative form longer, the superlative form the longest. Mary is taller than Max. Mary is the tallest of all the students. Max is older than John. Of the three students, Max is the oldest. My hair is longer than your hair. Max's story is the longest story I have ever heard. Впевнена, кожен з вас зустрічався з такою ситуацією, коли потрібно порівняти щось, сказавши менш або найменш. Для таких випадків в англійській мові існують слова less для вищого ступеня та the least для найвищого ступеня. Less is a comparative form. It is followed by than. Less – це порівняльна степінь, менше за щось. For example, this car consumes less fuel than that one. Ця модель машини потребляє менш топлива, чим та. It costs less to go by bus than by train. Їздити на автобусі дешевше, ніж їздити на поїзді. The least is the superlative form. We use the least to mean less than all of the others. The least – це найвищий ступінь порівняння. Зовсім нічого. For example, these postcards are the least expensive of all. Ці листівки найдешевші з усіх. For example, rich, less rich, the least rich. Comfortable, less comfortable, the least comfortable. Be careful. We don't use more or most together with an er or east ending. They went to another house because they are looking for a better apartment, not a more better apartment. Kyiv is one of the biggest cities in Ukraine, not the most biggest. Put the proper form of the adjective given in the brackets. John is the smartest boy in the class. She is the best friend I ever have. My house is bigger than yours. Iron is the most useful of all metals. Your house is the biggest.
This flower is more beautiful than that one. This is the most beautiful flower I have ever seen. And now let's learn a poem. By the way, language without poems is like garden without flowers. Flowers add beauty to the garden, likewise poems add beauty to the language. So let's start. The title of this poem is My Family. My mom is like a bee, because she is as busy as she can be. My dad is like an ox, because he is strong and he can box. My sister is like a mouse, because she's quiet in the house. My granny is like a snail, because she's slow and she can't send email. But I'm like a mule, because I'm stubborn but really cool. You have to learn the following words from today's lesson. З цього уроку необхідно запам'ятати такі слова. Bee – бджола. Consonant – приголосна. Comfortable – зручний, затишний. Mule – мул, тягач, упертюх. Healthy – здоровий. Quiet – тихий, безшумний, спокійний. Snail – равлик. Stubborn – впертий, неподатливий. Slow – повільний. Vowel – голосна. Goodbye, my friends. Goodbye. See you later and bye-bye.